வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் மார்வலஸ் கல்வி. நாம் இன்று காண இருப்பது மேக்ஸ் 5 மார்க்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஃபார் யுவர் பப்ளிக் எக்ஸாம் டுமாரோ 2026. நார்மலாக 5 மார்க்ஸ் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 41லேருந்து 42 வரைக்கும் கேட்பாங்க. நான் இப்போ கொடுத்துருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் போட்டு பார்த்தாலே போதும், உங்களால் 100க்கு 100 மதிப்பெண் நிச்சயம் எடுக்க முடியும். ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்துடலாம். தமிழ் மீடியம் பசங்களும் தமிழ் மீடியம் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன், அப்படியே பார்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் பசங்களுக்கு மட்டும் இங்கிலீஷில் படிச்சிடுறேன். நான் கொஞ்சம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் அடிக்கடி கிடைக்கும். நான் ப்ரீவியஸ்லி 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கேன், காமர்ஸ் கொஸ்டின் போட்டிருக்கேன், இங்கிலீஷ் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் போட்டிருக்கேன். எல்லா வீடியோவும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் யாரான இருந்தால் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. First question. Solve by Cramer's rule the system equation x1 minus x2 equal to 3, 2x1 plus 3x2 plus 4x3 equal to 17, x2 plus 2x3 equal to 7. Or find the equation of tangent and normal to the curve given by x equal to 7, cos t and y equal to 2 sin t. T is an element of r at any point on the curve. Next question. தமிழ் மீடியம் பசங்க இந்த பரவளையத்துலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க, பேரபோலாலேருந்து அதை பார்த்துக்கோங்க. In the cube root of unity, show that the roots of the equation z minus 1 whole cube plus 8 equal to 0 or given so and so. இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த சம்ம. Or find the area of region bounded by the parabola y square equal to x and the line y equal to x minus 2. Solve the equation 6 into x power 4 minus 5x cube minus 38x square minus 5x plus 6 equal to 0 if it is known that 1 by 3 is a solution. Very important. Next, or solve x square minus 3y square dx plus 2xy dy equal to 0. இதெல்லாம் நல்லா போட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஒன்லி 1 day தான் இருக்குது. தமிழ் மீடியம் பசங்களும் சரி, இங்கிலீஷ் மீடியம் பசங்களும் சரி, இதை போட்டு பார்த்தாலே போதும், உங்களால் நிச்சயம் 100 மதிப்பெண் எடுக்க முடியும். A bridge has a parabolic arc that is 10 meter high in the center and 30 meter wide at the bottom. Find the height of the arc 6 meter from the center or either side. Or using vector method, prove that cos alpha minus beta equal to cos alpha into cos beta plus sin alpha into sin beta. இதே மாதிரி மீதி 3 சம்ஸ் இருக்குது. cos alpha plus beta, sin alpha plus beta and sin alpha minus beta. இந்த 4 சம்மும் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு சம் உங்களுக்கு வரும். அதில் 2 சம்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் சம்பாவே இருக்குது, ஈஸியாக போட்டு பார்த்துக்கலாம். தமிழ் மீடியம் பசங்களா, வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த சம்மை கண்டிப்பாக போட்டு பாருங்கள். டெஃபினட்டாக ஒரு சம் நாளைக்கு கண்டிப்பாக வரும். Next, during a war, 1 ship out of 9 was sunk on an average in making a certain voyage. What was the probability that exactly 3 out of a convoy of 6 ships would arrive safely? No ships arrive safely from a convoy of 4 ships. Next question. Find the equation of the ellipse whose foci are 2, 1, minus 2, 1 and the length of the lattice rectum is 6. Very important. பார்த்துக்கோங்க. எல்லாம் நீங்கள் போட்டு பார்த்தா தான், 1 day நீங்கள் ஃபுல்லாக இருக்குது, எல்லா சம்ஸையும் போட்டு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டு எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். ஃபைண்ட் த நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டார் ஈக்குவேஷன் அண்ட் த கார்டிசன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் 0, 1, minus 5 and parallel to the straight lines. Vector r and vector r இது கொடுத்துருக்காங்க, இந்த சமம் போட்டு பார்த்துருங்க. Next, the growth of a population is proportional to the number present. If the population of a colony doubles in 50 years, in how many years will the population become triple? Next,
தமிழ் மீடியம் பசங்களா இந்த மெய்மை அட்டவணைப்படுத்தி நிறுவுக ஒன்று பார்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு 5 மார்க்ஸ் வரும். ட்ரூத் டேபிள், இங்கிலீஷில் ட்ரூத் டேபிள்னு சொல்லுவாங்க. A hollow cone with base radius a centimeter and 8 b centimeter is placed on a table. Show that the volume of the largest cylinder that can done underneath is 4 by 9 times volume of the cone. Truth table இந்த ப்ரூஃப் போட்டு பார்த்துக்கோங்க. Next question. Using vector method again கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, cos alpha minus beta. Next, suppose the amount of milk, பாருங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, இது அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஸ்டின். Suppose the amount of milk solid daily at a milk booth is distributed with a minimum 20 liters and maximum 600 liters with probability density function. Find the value of k. The distribution function, the probability of that sales will fall between 300 liters to 500 liters. Next question. கண்டிப்பாக இந்த டைப்பில் ஒன்று வந்துடும். Identify the type of conic and find center, foci and vertices of 18x square plus 12y square minus 144x plus 48y plus 120 equal to 0. Next, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to pi and 0 is less than x comma y comma z less than 1, show that x square plus y square plus z square plus 2xy equal to 2xyz equal to 1. Next question. A boy is walking along the path y equal to a square plus bx plus c through the point minus 6, 8, minus 2, minus 12 and 3, 8. He wants to meet his friends at P 7, 60. Will he meet his friend? Use Gaussian elimination method or prove that the ellipse x square plus 4y square equal to 8. The hyperbola x square minus 2y square equal to 4 intersect orthogonally. Very very important this one. போட்டு பாருங்க. Next question. Find the parametric form of vector equation and Cartesian equation of the plane containing the line r vector and perpendicular to the plane. இதுவும் very very important questions. Solve the equation. இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க பார்த்துக்கோங்க. 6x power 4 minus 5x cube minus 38x square minus 5x plus 6 equal to 0. If it is known that 1/3 is a solution. எல்லா சம்ஸும் நீங்கள் போட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களால் மார்க் எடுக்க முடியும். ட்ரூத் டேபிள் அகைன் ஒரு ட்ரூத் டேபிள் கேட்டிருக்காங்க, இந்த டேபிள் பார்த்துக்கோங்க. நான் கொடுத்துருக்க ட்ரூத் டேபிளில் போட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு போதும், கண்டிப்பாக நாளைக்கு சம்ஸ் வரும். Suppose a person deposits 10,000 in a bank account at the rate of 5% per annum compounded continuously. How much money will be in his bank account 18 months later? Next question. Find the maximum value of log x by x. Important question. Find the area of the region common to the ellipse. x square plus a square plus y square by x square divided by a square plus y square divided by b square equal to 1 and the straight line x by y plus y by b equal to 1. Next 5 mark question. By using Gaussian elimination method, balance the chemical reaction equation. Solve the equation. Z cube plus 8i equal to 0 where z an element of C. Next, find the area of polynomial x power 5 minus 3x cube 3x power 5 minus 5x power 4 plus 22x cube minus 39x square minus 39x plus 135. If it is known that 1 plus 2i and root 3 are two of its zeros, solve tan inverse x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 divided by x plus 2 equal to pi by 4. Very very important. இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா போட்டு பார்த்துக்கோங்க. இதுவும் very very important. Find the foci, vertices and length of major and minor axis of the conic. 4x square plus 36y square plus 40x minus 288y plus 532 equal to 0. Prove by vector method that the perpendicular attitude from the vertices to the opposite side of a triangle are concurrent. Next, a manufacturer wants to design an
Open box having a square base of and a surface area of 108 square meter. Determine the dimension of the box for the maximum volume. W x, y, z இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க. இந்த சமம் பார்த்துக்கோங்க. sy plus yz plus zx, x equal to y minus v, y equal to u into v, z equal to u plus v, comma u comma v is an element of R. Find dou w by dou u by இந்த சமம் பார்த்துக்கோங்க and equate them at 1 by 2 comma minus 1. The region enclosed by the circle s square plus y square equal to a square is divided into two segments of the line x equal to a by 2. Find the area of the smaller segment. Next question. A radioactive isotope has an initial mass 200 mg. After 2 years it is decreased by 50 mg. Find the expression of the amount of the isotopes remaining at any time. What is half-life? Next question. Probability. A random variable x has the following probability mass function. Find the value of k. P of 2 is less than or equal to x is less than or equal to 5. 3. P of 3 less than or of x. Next question. Let A be defined. இது பார்த்துக்கோங்க. If examine the communicative, associative, identity and inverse properties for the operation on x. Find the non-parametric form of vector equation and Cartesian equation of the plane. R vector equal to, இந்த sum பார்த்துக்கோங்க. If we blow air into a balloon of a spherical shape at a rate of 1000 centimeter cube per second, at what rate the radius of the balloon changes when the radius is 7 centimeter? Also compute the rate at which the surface area changes. Next question. Solve the following system of linear equation by Gaussian elimination method. 2x minus 2y plus 3z equal to 2, x plus 2y minus z equal to 3, 3x minus y plus 2z equal to 1. Cramer's rule or Gaussian elimination method ல கண்டிப்பாக ஒரு sum 5 marks sums கேட்பாங்க. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Salt is poured from a conveyor belt at rate of 30 cubic meter per minute, forming a conical pile with a circular base whose height and diameter of base were always equal. How fast is the height of the pile increasing when the pile is 10 meter high? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். இது கேட்டிருக்காங்க tan இன்வர்ஸ். ஏற்கனவே சொன்னால இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சம போட்டு பாருங்கள். அதே மாதிரி ட்ரூத் டேபிள் அகைன் கேட்டிருக்காங்க. அந்த சம போட்டு பாருங்கள். On lighting a rocket cracker, it gets projected in a parabolic path and maximum height of 4 meter. When it is 6 meter away from the point of projection, it reaches the ground 12 meter away from the starting point. Find the angle of the rocket. அதை பாருங்கள், பார்த்துக்கோங்க. இங்கே கொஞ்சம் சரியாக தெரியல. நெக்ஸ்ட். ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் பவுண்டட் பை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் த கர்வ் y equal to cos x. இந்த சம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட். நான் சொன்ன கானிக் பாருங்கள். இது அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க. ஃபைண்ட் த ஃபோர்சிவ் வெர்டைசஸ் அண்ட் லென்த் ஆஃப் மேஜர் மைனர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கானிக். 4x cube plus 36y square plus 40x minus 288y plus 533 equal to 0. The rate of increase in the number of bacteria in a certain bacteria proportional to the number of presence. Given that the number triples in 5, find how many bacteria will be present after 10 hours. பாருங்க, இது sin alpha minus beta கேட்டிருக்காங்க. Prove vector method. Sin alpha minus beta. So இந்த வாட்டி sin alpha minus beta or sin alpha plus beta நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். A rectangular page is to contain 24 centimeter square of print. The margin at the point on top and the pages are 1.5 centimeter and the margins at other side of the page is 1 centimeter. It should be the dimensions of the page so that the area of the popular in the sum பார்த்துக்கோங்க. Find the parameter form of vector equation and Cartesian equation of the containing line. R vector is so and so and perpendicular to the பாருங்க, இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க. இந்த சம் பார்த்துக்கோங்க. ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின். இதுவும் on the average 20% of the products manufactured by ABC company are defective. இந்த defective sum பார்த்துக்கோங்க. At most one product is defective, 2 products are defective, at least 2 products are defective. Important sum அது பார்த்துக்கோங்க. Next. If z equal to x plus iy is a complex number such that z minus 1 by z plus 1 equal to 0, find the
locus of z, very important. Solve இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்துக்கோங்க. அடி கேட்குறாங்க, சால்வ் இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்துக்கோங்க, சால்வ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் அகைன் திருப்பி சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களால் மார்க் எடுக்க முடியும். சும்மா உட்காந்துருக்காதீங்க, பேப்பர் எடுங்க, நோட் எடுங்க. இந்த நான் கொடுத்துருக்க சம்ஸ்லாம் கடகடன்னு போட்டு பாருங்கள். லேடர் சம் very important. இது 17 meter long is leaning against the wall. The base of the ladder is pulled away from the wall of a rate of 5 meters second when the base of ladder is 8 meters from the wall. How fast is the top of the ladder moving down the wall? At what rate the area of the triangle formed by the ladder wall and the floor is changed? Next question. Find the dimension of the rectangle with maximum area that can be inscribed in a circle of radius 10 cm. இந்த சம் பார்த்துக்கோங்க, இதுவும் அடிக்கடி கேட்குறாங்க. If u equal sin inverse s plus y divided by root x plus root y, show that equal to 1 by 2 tan u. very important. நாளைக்கு இதை எதிர்பார்க்கலாம், நீங்கள் இந்த சம் போட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில். If z equal to x plus iy and arg z minus I divided by z plus 1 of pi by 4, show that x square plus y square plus 3x minus 3y plus 2 equal to 0. Find the vector, parametric vector, non-parametric vector and Cartesian form of equation of the plane passing through the points so and parallel to the axis of line so and so. இதை பார்த்துக்கோங்க. Solve the equation. If it is known that 1 by 3 is a solution. Next question. If tan inverse plus tan inverse y plus tan inverse z equal to pi, show that x plus y plus z equal to x minus y. very important. இந்த question சம்மா போட்டு பாருங்க. If vector a I vector minus j vector, vector b equal to I vector minus z vector minus 4k vector, c vector equal to 3j vector minus k vector and d vector equal to 2i vector plus 5j vector plus k vector. Verify that. Is very important. இந்த ஈக்குவேஷனை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. வெக்டர் a plus vector b into vector c into vector d equal to vector a comma vector b comma vector d into vector c minus vector a comma vector b comma vector c into d vector. Find the value of k for which the equation kx minus 2y plus z equal to 1, z minus 2ky equal to plus z equal to minus 2, x minus 2y plus kz equal to 1. Having no solution, unique solution, infinite many solution. Next question. Solve equation z cube plus 8i equal to 0 where z is an element of c. Find the value of cot inverse 1 plus sin inverse minus root 3 by 2 minus secant inverse minus root 2 power 1 by 5 minus root 2 cos அவ்வளோதான், அது பார்த்துக்கோங்க. Next, find all zeros of polynomial so and so. If it is known that 1 plus 2i and root 3 are 2 of the zeros, find the equation of the tangent normal to the ellipse. very important. Sum பார்த்துக்கோங்க. x square plus 4y square equal to 32 when theta equal to pi by 4. Cramer's rule. sum போட்டு பாருங்க. எடுத்து எழுதும்போது நீங்கள் மைனஸை கரெக்டாக எடுத்து எழுதணும். 1 minus 1 2 2 plus 1 4. next row 4 minus 1 1 equal to 2 7 4 அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. கரெக்டாக போய் எழுதுங்க. இந்த இது எழுதும்போது மைனஸ், எஸ்பெஷலி மைனஸை வந்து நல்லா பார்த்து நம்பர் போடுங்க. ஏன்னா வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் மைனஸில் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஃபைண்ட் சென்டர் ஃபோர்சிவ் வெர்டைசஸ் அண்ட் டைரக்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர்போலா 4x square minus 24x minus 25y square plus 250y minus 489 equal to 0. very important. நான் கொடுத்துருக்கிறது பப்ளிக் எக்ஸாம், ஆஃபலி எக்ஸாம், குவார்டர்லி எக்ஸாம், ரிவிஷன் 2 2025 21லேருந்து 25 வரைக்கும் இருக்கிற சம்ஸை தான் கொடுத்துருக்குறேன். இந்த சம்ஸை போட்டு பாருங்கள். உங்களால் கண்டிப்பாக 5 மார்க்ஸில் ஃபுல் மதிப்பெண்களை எடுக்க முடியும். என்னுடைய வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டு எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்க, எக்ஸாம் எப்படி இருந்தது, ஈஸியாக இருந்ததா, எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் போடுங்க. All the best for your tomorrow exam.